Сьогодні 6 березня, ми направляємося до Вашинґтону на акцію протесту біля Білого дому. З нами подорожує Володимир. Великий протест хоче висловити український народ проти того, що зараз твориться в Криму і по цілій Україні. Володимир Путін, президент Російської Федерації, вторгнувся на територію України, що суперечить всім міжнародним законам і джентльменським угодам між нашими державами про відмову від ядерної зброї. Зараз велика українська громада Америки їде в місто Вашинґтон, Ді-Сі для того, щоб висловити до Білого будинку, для того, щоб висловити протест проти тої агресії, яка зараз відбувається на території України, і висловити свою підтримку всьому українському народу. Ми робимо цю акцію для того, щоб хоча б якоюсь маленькою каплею того, що ми можемо зробити тут, на теренах України, крім того всього того, що ми вже зробили. Ми підтримуємо український народ і хочемо, щоб Україна була вільна, незалежна і демократична держава. Слава Україні! Роман Станіславський, сам народжений в місті Золочі у Львівській області. І зараз ми проживаємо в Коннектикуті. Ми зібралися разом з моїми друзями, всіма українцями, які проживають тут в Америці, в штаті Коннектикут. Ми маємо зараз 3 автобуси на даний момент. Ми їдемо до Вашинґтону, щоб підтримати наших українців, які на Майдані, які є в Криму, по всій Україні. Ми дуже за них переживаємо і хочемо показати тут, що ми їх підтримуємо, що ми за них переживаємо, що ми за них молимося. І також хочемо показати, що наша громада, українці тут в Америці, показати уряду Америки. Показати, щоб сказати їм, щоб вони активно нас підтримували, щоб вони як могли, не тільки промовою і великою розмовою про це, але щоб вони діяли, заохотити їх діяти, щоб вони перестали всякі економічні відносини, дипломатичні відносини уряд Америки з урядом Росії. Через то ми їдемо до Білого дому. Я знаю, що багато людей їде з Нью-Йорку, багато людей їде з Нью-Джерсі, багато по всій Америці автобуси збираються, щоб підтримати, щоб заохотити, активно діяти американський уряд. І також ми заохочуємо не тільки американський уряд. Ми хочемо показати нашу єдність. Єдність як американців, як італійців, по всьому світі людей, яким не байдужа демократія і не байдуже, щоб люди були вільні, щоб вони підтримували. Бо сьогодні Росія напала на Україну, завтра вона нападе на Польщу. І так воно піде і почнеться 3-я світова війна. Так що ми стараємося, щоб не було пролиття крові. Якщо всі країни об'єднаються і покажуть, що вони справді єдино стоять за демократію, ми віримо, що Росія відступить і будемо старатися за що назавжди. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Дякую. Доброго ранку. Представтесь, будь ласка. Ілля Таргоній. Звідки ви родом? Коростень, Житомирська область. І куди ви направляєтеся? Що ви робите тут? Направляємось на наш Майдан перед Білим домом в Вашинґтоні. Як, на вашу думку, хто може зупинити Путіна? Я думаю, світова спільнота може зупинити Путіна. Це США, Великобританія, не обов'язково Європейський Союз. Якщо США, Великобританія буде дуже жорсткі в плані санкцій, замороження рахунків, а Європейський Союз ще допоможе їм зробити такий політичний бойкот Росії, то я думаю, що все буде добре, бо пана Путіна, я чув, дуже багато грошей сховано в британських офшорах. Hello. Hello, What is your name? my name is Donovan. And where are you from? I'm from Jamaica. So, have you heard about Ukraine, situation in Ukraine, and what are your As thoughts? a matter of fact, I've been following it quite closely. And it's quite surprising to see Mr. Putin behaving in such a manner. But pretty soon he'll humble himself and come around because an agreement was signed, wasn't it, in Budapest? Right. So, I was a very young age in Jamaica, I was always taught to respect the Ukrainian people as some of, if not the most smartest people in that area of the world. And so it has had great impact on my life. And it just caught my attention, and I really appreciate what you're doing, spreading the word. And I'll support your guys' quest in whatever manner possible. Thank you very much for your support. Thank you. Right. Thank you. Доброго ранку. Представтесь, будь ласка.
Мене звати Степан Качурак, я є голова Організації оборони 4 свобід України, який має 57 відділів по цілій Америці. Я очолюю головну управу, краєву управу. Скажіть, будь ласка, куди ви направляєтесь зараз? Ми зараз їдемо до Вашинґтону. Ми зорганізували 3 автобуси з Нью-Йорку. Я знаю, що у других містах Америки різні громади зорганізували різні автобуси. І ми йдемо до Вашинґтону, щоб відзначити нашу протесту. І сподіваємося, що американський уряд вислухає наші прохання. Які прохання? Що ви хочете запитати американський уряд? Про що ви хочете запитати американський уряд? Ми зараз зробили великий прогрес. Я думаю, що всіми заявами і проханнями і різними зустрічами, які ми проводили через Український конгресовий комітет, через мою організацію та другі суспільні українські організації. Головно це було, бо ми пробуємо все ж таки мирним шляхом полагодити цей конфлікт, який відбувається зараз у Севастополі на загалі Україні. Але все ж таки я думаю, що цей перший крок, який президент Обама вчора підписав, чи нині підписав санкції проти олігархів і Януковича, сина Азарова, та ціла його банда. Це є перший крок, я думаю, що це буде відзеркалюватися позитивно, у позитивному напрямі щодо конфлікту. І я думаю, що наступний крок ми не пропустимо, аж доки він не наведеть санкції також проти російських олігархів, спеціально про ту команду пана Путіна. Дякую. Шановні українці, сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Гей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Тож ми буде брати яму, тож ми буде брати яму. Виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди. Ці не жальте, мамко, буде, ці не жальте, мамко, буде. Гей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. Ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Ей, плине кача у потисині, плине кача у потисині.
To begin our massive rally in support of Ukraine and against Russian aggression, we will begin, as traditional in Ukrainian, with a prayer. Leading the prayer will be His Grace Metropolitan Stefan Soroka from the Ukrainian Catholic Church. Slava Ісусу Христу! Lord, you promised that where 2 or 3 are gathered in your name, that you'll be amidst them. We present here today with people of good faith, gathered to pray for your people in Ukraine. Inspire and strengthen us to eagerly lend support and raise our voices for all who are denied their freedom on this earth. We pray for the people of Ukraine enduring violence, fear for their safety, threats to their nationhood, and the suppression of their democratic ideals. Lord, be present with them. Inspire them to continue to respond with the power of love, the love you so generously poured forth on all your people. Let none of our brothers and sisters in Ukraine and throughout the world surrender to the evil of inciting hatred and mistrust evidenced by those oppressors, the political leaders who have invaded Ukraine. We pray for these oppressors. We pray for these oppressors because they are lost souls. For as Pope Francis recently observed, if people trample the human dignity of another, then they trample their own. You, Lord, have called all of us to freedom, a freedom to be fostered and celebrated in abundance. We pray that all may live freely in Ukraine with fullness of human dignity. We pray for all those who sacrifice themselves in the pursuit of human dignity, so that all Ukrainians may enjoy peace and prosperity in a democratic country. We pray that leaders of democratic countries in the world will stand steadfast and show no hesitation to protect and support all people in the world whose human dignity and freedoms are oppressed, threatened by oppressive ideologies. We pray for openness to genuine dialogue and reconciliation, for restoration of tranquility amidst the people of Ukraine and with its neighbors. Our Ukrainian anthem, Вашинґтоні, Україна, gives us hope that Ukraine will pass through today's crisis and will become a stronger, united, sovereign nation. Ми також вкладаємо нашу надію на прохання на Україну, силу нашої молитви до Пресвятої Богородиці, через її заступницю складаємо їх до ніг нашого Господа Ісуса Христа. Ми молимо, щоб надія на мирне розв'язання кризи в Україні. Ми молимося за українців, щоб вони могли тішитися миром і процвітанням в демократичній країні. Нехай кожен з нас буде відкривати у своїй молитві до всевишнього Бога. Слава Україні! Героям слава! And the prayer in Ukrainian from His Excellency Daniel of the Ukrainian Orthodox Church of the United States of America. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Згідно нашої побожної української традиції, давайте помолимося разом молитву «Отче наш». В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого. Всемогутній Отче, Ти сказав, що коли двоє або троє зберуться в ім'я Твоє, Ти сам будеш серед них. Згадуючи Твої слова і отримавши землю України як спадщину, ми просимо Тебе сьогодні, щоб Ти поміг нам пам'ятати це велике благословення. Благослови нашу батьківщину, Україну і Сполучені Штати Америки почесними ділами, голосом науки, справедливості і хорошими манерами. Спаси нас від насильства, війни, розбрату і заколоту, від гордості, зневажань та зарозумілості. Господи, захисти свободу, яка є вираженням Твоєї божественної волі. У цей період складності по всій нашій прабатьківщині Україні, Господи, наповни наші серця вдячністю і дай народу України і всім нам, що є розсіяні по цілому світі, благодать продовжувати вірити в Твоє милосердя і в Твою любов, як ми це робили колись в попередні тривожні дні. Ми просимо про це, тому що знаємо, що Ти є добрий і люблячий Бог, в якого ми є благословенні з Отцем і Сином і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Слава Україні! Героям слава! Thank you, Your Excellencies. We have a very ambitious program today with many speakers and many supporters of Ukraine. Our first speaker this evening is very familiar to those from New Jersey. Is New Jersey here? Yeah. More than I thought. It is truly an honor to invite to the podium a person who has been with the Ukrainian community in his years in Congress. Representative Pascrell is a member of the Congressional Ukrainian Caucus and frequently interacts with other caucus members in his letter writing to the President and his letter writing to others in the administration. We are very fortunate to have Congressman Pascrell with us today to say a few words. Congressman. Michael, thank you. We are all at Maidan. All of us now are here at Maidan. All of us. Today, the Congress of the United States will be voting on a resolution to do something besides our words to show in a tangible way. Reverend clergy, our leadership, Michael, for bringing us together today, we will show that we are not just people of words, but we are people of action when the Congress votes today to help and do our part in strengthening democracy in the Ukraine. That is our objective, all of us. We are all at the Maidan. All of us here today are in that square. As so many have been in the last several weeks. And we reach out to those and we pray for our brothers and sisters who are no longer with us. But once you are committed and once you understand what democracy means, then you understand it is a passage. And our success must be the success of all people. Look around here to the various representatives from all the communities. We are all with you because we know this is the right thing to do. God bless the Congress. God bless our president here, and God bless all freedom lovers throughout the world. Action. We are all at Maidan. God bless you all today. Thank you. We will
formally begin the program with the singing of the American and Ukrainian national anthems. Years ago, in front of the Ukrainian embassy, we all gathered to demand justice
at the presidential elections. At that time, one congressman joined us to voice his support for justice and fair elections, and 10 years later, he is here again today, and I again have the great pleasure and honor to introduce Congressman Sander Levin of Michigan. As Boris said 10 years ago, with our orange scarves, we stood in front of the embassy. Ukrainian democracy was in danger. So was its independence. We're here today to say we're not going to let anybody take away from Ukraine either its independence or its democracy. We're here together to fight for that and make it clear to everybody in the world, including Russia. Now, I just heard the president. He signed an executive order. His order allows sanctions to be imposed. A clear message is being sent by the President of the United States. USA! 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 Now we're going to change it. We're going to say USA Ukraine. 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 Stephen Blank, Senior Fellow from the American Foreign Policy Council, who's written extensively on this issue and on Ukraine. Stephen. Thank you, Michael. It's a great honor to be here. The men who gave birth to this republic 230 years ago pledged their lives, their fortunes, and their sacred honor to defend it. In Ukraine, the people who died at Maidan and the people who sat there in the cold have also pledged their lives, their fortune, and their sacred honor, and we stand with them. And we not only stand with them, we stand with people everywhere who are defending freedom, government under law, treaties, and the right to self-determination, to live as they choose. Ukraine is not alone. As a matter of fact, Ukraine's security, as we all know, is Europe's security, and is bound up with it. And if we allow this aggression to take place, we will have undermined not only Ukraine, but also the rest of Europe. And therefore, in the words of the old East European descent, we are fighting today not only for our freedom, but for yours, and so are the people in Ukraine. We are also fighting for truth. Not Putin's lies, but the truth. And we are fighting as well for peace, not violence, not coups d'etats, not annexations and phony referendums, but democracy, the rule of law, and the observance by states of their international treaties. 4 months ago, Mr. Putin wrote in the New York Times that intervention against treaties was not legal. Well, here's his chance to live up to his words, and we should hold him to account. And finally, we call upon President Obama and the governments of the EU and of NATO to observe their agreements with Ukraine, as well as to make sure that Russia observes its agreements with them and with Ukraine. Because, as I said, we are fighting not only for Ukraine's security and peace, but also for Europe. And today, it has fallen to the people of Maidan and in Ukraine, with whom we stand, to save Ukraine by their exertions and Europe by their example. Thank you. Thank you, Steve. As you notice, we have many supporters and many friends with us today. Our next speaker doesn't need an introduction. However, this very big sign that says Cleveland, Ohio, will know very well
who our next speaker is. She is the co-chair of the Congressional Ukrainian Caucus, very well known within our Ukrainian American community. Please warmly welcome Congresswoman Marcy Kaptur. Good afternoon, liberty lovers all. Thank you for being here today. Thank you for, with your presence, standing with those halfway around the world in our beloved nation of Ukraine who are fighting for liberty, and we stand with them. I want to thank Action Ukraine, Michael Salku, everyone who has come from Cleveland, from Ohio, from all across this great, great country, all the religious leaders, all of those in civic life who recognize that the world community owes a debt, a moral debt to Ukraine for what happened in the past and how that instructs us to build a more democratic future for that great country. Her potential is yet to be unleashed in this century. As I speak here, as we stand here today, and I'm going to have to right away leave, Congressman Levin spoke here a little bit earlier, we are about to vote on H.R. 4152. I brought Michael a copy of this. It is a bill that originates in the House, the institution I love most in this country, that extends $1 billion in loan guarantees to the government of Ukraine over this most difficult period. This bill originates on the committee on which I serve, the Appropriations Committee, and it is supported on a bipartisan basis. As one man said next to me, God bless America. Yes, God bless America. And in closing, let me say, for the religious leaders here, you know, we all wonder how we can be of help. You are here today, you've traveled far to stand for liberty, at home and abroad. But as we think about the Easter season approaching, the Passover season approaching, if we think about the sacrifices of those of faith who were killed for what they believed in Ukraine, imagine the largest Easter pilgrimage you could ever conceive of, the largest Passover rally that you could ever have. Imagine if we held the Green Line somewhere in Ukraine and made a statement to the world that people of faith kept the faith, and they kept the faith for Ukraine. God bless you, and thank you for being here today. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. We are grateful to our friends in Congress. Those who vote for this bill will need your thanks and gratitude as well. Yes. Make sure, once they vote, that you support and thank your member of Congress for extending this assistance to Ukraine. Representative Kaptur, thank you very much. Thank you for your work on behalf of the Congressional Ukrainian Caucus. We are with you, and we appreciate all of your efforts. Our next speaker, from the Crimean Association of New York, Mr. Mubayin Altan. Your Holiness, our elected officials, the representatives of Ukrainian communities, and representatives of the Crimean Tatar communities. Let me thank the organizers for inviting us to participate in this extremely important rally for Ukraine. On behalf of American Association of Crimean Tatars of New York, I'm here to express and declare our full support for Ukraine's territorial integrity, without which the peace in the Black Sea area will not be possible and is not possible. I am here today also to strongly denounce the unjust and illegal Russian military invasion of peaceful Crimea
the ancestral homeland of the Crimean Tatars. The new development today, the Crimean parliament voted to hold a referendum in Crimea, and the vote was 70 out of 81 representatives, 78 voted for this referendum, which is, we believe, is a game, and it's the game that the Russian government is playing in Crimea. We strongly denounce this tactic, and we strongly disagree with this decision of the Crimean parliament. Crimea is Ukraine! 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 Mr. Putin, ladies and gentlemen, has stated many times that he intervened in Crimea militarily to protect his Russian compatriots. I have a simple question for Mr. Putin. Against whom are you trying to protect your compatriots in Crimea? As Russians constitute 60% of Crimea's total population, the Russians in Crimea do not need any protection. They are well armed and they are able to protect themselves. So also 85 to 90% of the Crimean parliament are Russian or Russian sympathizers. The Crimean parliament does not need Mr. Putin's protection. Russia already has a strong military existence in Crimea, in Akcia, that is Sevastopol. The Black Sea Fleet in Crimea does not need Mr. Putin's protection. Then the question again to Mr. Putin, whom are you trying to protect in Crimea? The most vulnerable people that needs protection in Crimea are the indigenous people of Crimea, the Crimean Tatars. The wounds that Stalin inflicted upon the Crimean Tatar people in 1944 still bleeds today as we speak. The wound that Stalin inflicted on May 18, 1944, when the entire Crimean Tatar population was deported in one night. That tragedy still continues today as we speak. My people, the Crimean Tatars, have been peacefully struggling since 1944 to have their human and national rights fully restored and to settle in their ancestral homeland. The same Crimea Mr. Putin forces have invaded illegally. Even though the Crimean Tatars have been subjected to one of the most brutal and blatant violations of human rights, they have never resorted to violence. Tatar people believe in peace. Crimean Tatars believe in peaceful Crimea. That is why we are here in solidarity with our Ukrainian friends to loudly say no to Russian aggression in Crimea. That is why we are here today to loudly denounce the Russian invasion of Crimea, the integral part of Ukraine. Millet Vatan Kirim! 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 Ladies and gentlemen, on behalf of the American Association of Crimean Tatars, I strongly appeal to the United States government, to European Union, to NATO, to United Nations, to Organization of Islamic States, and all the international organizations
to stop Russian aggression in Crimea. I also appeal to the United Nations, to all international organizations, U.S. government, European Union, and Islamic Organization of the Islamic States to protect and preserve the territorial integrity of independent Ukraine. Russia signed, along with the United States, Great Britain, and Ukraine, a trilateral agreement in which every signatory reaffirmed their commitment to Ukraine's territorial integrity and sovereignty. Yet we are forced to gather here today to express our indignation. Russia cannot act like a tyrant without paying a price. No nation has the right to alter the borders of another nation by aggression. The Ukrainian Congress Committee of America welcomes U.S. Secretary of State John Kerry's recent visit to Ukraine, and we are encouraged by the support expressed by the government of the United States for the courageous Ukrainian people and their commitment to freedom and democracy. We are reassured by the Secretary's continued position that he will not budge with regard to Ukraine's territorial integrity and his condemnation of Russia's invasion of a sovereign Ukrainian territory. We support the steps taken by the United States to encourage the de-escalation of the crisis and the forceful calls to Russia to stand down and withdraw its armed forces to their barracks. Today's announcement that the State Department is putting in place visa restrictions on individuals responsible for or complicit in threatening the sovereignty and territorial integrity of Ukraine is a move in the right direction. Nevertheless, we strongly urge the United States to deepen the political, economic, and diplomatic isolation of Russia as it continues to behave as a renegade and aggressor state. The security and territorial inviolability of Ukraine must be addressed, and the invasion of Ukraine by Russia must be reversed. All options, including peacekeeping forces and NATO pressure, need to remain open. Russia's imperialist ambitions and its invasion of Ukraine must be brought to an end. Russia must forsake its imperialist ambition and behave as a civilized member of the international community. USA support Ukraine! 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 Crimea is 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 Ukraine! Russia, hands off Ukraine! Russia, hands off Ukraine! United! Ukraine is 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 united! Putin, hands off Ukraine! Putin, hands off Ukraine! Putin, hands off Ukraine! Putin out of Crimea! 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 USA support Ukraine! 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 Crimea is 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 Ukraine! Russia, hands off Ukraine! Russia, hands off Ukraine! United! Ukraine is 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 united! Putin, hands off Ukraine! Putin, hands off Ukraine!
Putin, hands off Ukraine! Putin out of Crimea! 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 Millet vatan Krim! Millet vatan Krim! Millet vatan Krim! Russia, hands off Ukraine! Russia, hands off Ukraine! Remember the Budapest Treaty! Remember the Budapest Treaty! Remember the Budapest Treaty! The Budapest Treaty! Нас багато! Нас не подолати! Разом нас багато! Нас не подолати! Разом нас багато! Нас не подолати! Разом нас багато! Нас не подолати! Russia out of Ukraine! 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 Crimea is 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 Ukraine! Хто не скаже, той москаль! 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 Путин, ты объединил Украину! Путин, ты поднял весь мир! Путин! Putin go to jail! Putin go to jail! Putin go to jail! Putin go to jail! Putin геть із Криму! Putin геть із Криму! Putin геть із Криму! Putin геть із Криму! Небесна сотня з нами! Небесна сотня з нами! Небесна сотня з нами! Небесна сотня з нами! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Шануємо їхню пам'ять і заспіваємо «Повіяв вітер степовий». В честь Небесної Сотні заспіваємо ще раз «Повіяв вітер степовий». Повіяв вітер степовий, травася похилила, палкою січовий стрілець, дівчина затужила, палкою січовий стрілець, дівчина затужила, а будто носить молодий, його лишенько хаті, він пав, той сухий листок, повік буде лежати, він пав, той сухий листок, повік буде лежати, летить ворог чужих сторон, та й жалібненько кряче, вставай, козаче молодий, твоя дівчина плаче, вставай, козаче молодий, твоя дівчина плаче, заплаче мати не одна, заплаче чорнобрива, до не одного козака, сира земля накрила, що не одного
Україна понад усе! Шановне товариство, ви подивіться тут, наскільки вони боягузи. Я пішов і порахував, 45 поліційних авт викликали, понад 10 мотоциклів. Герої Кремля, які, мабуть, представили нас, що тут прийдуть екстремісти українці і будуть загрожувати небезпеці російської амбасади. Ганьба, такі вони герої. А таке буде творитися перед всіми посольствами і консулятами. Я вам скажу. Межами України, котрі є за кордоном, і де би ми не були, від Нової Зеландії до Норвегії, від Венесуели до Польщі, до Європи. Ми не дамо росіянам вільно чутися. Вони, деякі з них, наші друзі, але я вам скажу, я не можу вірити Москальові, тому що вони в мене в хаті багато разів були. Я їм дуже багато допомагав. А тепер, коли це сталося, вони кажуть, а що ж ти, Юра, це екстремісти ваші. Настільки прозумбовані. Це люди, котрі в один день вони ніби ваші друзі, а на другий день вони готові вашу кров пролити і захищати кровопролиття на території України. Україна вступила в Росію чи ні? Чи пальчиком когось хтось в Криму зачепив росіянина? Якого вони захищають, бандити нещасні? Захищають себе, тут викликали стільки поліції, то ми тут третій раз з Чикаго приїхали, тут 2 поліцая і досить на тому закінчувалося, і тільки просили нас, каже, хлопці, ну вважайте, під авто не попадіть, акуратно, щоб вам було. Ніхто ж не боїться нас, ми прийшли тут з гарячим серцем, з любов'ю до України, висказати своє недовольство. Скільки можна терпіти, банда? Вони пролили після Другої світової війни закінчення, коли Гітлер пролив останню українську кров на Україні. Но жодного кровопролиття не було. Це перший раз в Україні після 45-го року пролита українська кров. Пролита кров невинних наших студентів, пролита кров невинної нашої сотні. Кров українців на руках Путіна, його дітей і цілого народу, тих прибічників з їхньої думи. Кривда людська так боком не пройде. Вона повернеться і повернеться так, що Путін опам'ятається так, як опам'ятався Гітлер в 46-му, 45-му році після того, як закінчилася Друга світова війна. Гітлер 76 років тому приєднав спочатку. Ганьба! 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 76 років тому Адольф Гітлер приєднав спочатку Австрію, частину до Німеччини, а потім частину Моравії, Судетів, тому що така сама була ідея, що нібито німцям тяжко жити в Чехословаччині, і вони прийшли визволяти німців. Скільки це тривало? Від 38 до 45 року програв Гітлер, програв цей. Але подивіться, будь ласка, навіть на фотографії тих 2 героїв, що Гітлер, що Путін, вони як від одної мами, вони подібні один на другого, вони навіть себе ведуть однаково. Путін is a Hitler! 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 Адольф Путін! 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 Світова громада, світове співтовариство побачило, Путін патологічний брехун. Він бреше на кожному кроці. Він може підписати будь-який договір, а потім через пару днів цілком його перекрутити і не виконати. Не можна! Не можна вірити такій людині. Путін брехла! 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 І на завершення. Путін is a liar! 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 Путін is a liar!
І на завершення я хочу запевнити вас, не розчаровуйтеся, надзвичайно неприємно виходити зранку на інтернет і дивитися, що там діється. Не розчаровуйтесь, вірте в перемогу. Все одно добро переможе, зло не може перемогти. Ми це бачили вже не один раз. Розпалася совєтська імперія зла, розпадеться і та Росія, і уламками покриється, і всі народи, які були гноблені Росією, будуть жити на волі. Слава Україні! Слава! Дорогі брати і сестри, ми довершаємося до кінченішної протести, другозенські завершення. Так, дорогі брати і сестри, ми завершуємо, але не закінчуємо. Я сказав, це початок акції, яка буде продовжуватися аж до перемоги. Я на цьому моменті хочу подякувати організаторам Українського конгресового комітету Америки за організацію цієї імпрези. А зокрема, я хочу подякувати вам всім, які з'їхалися так далеко, як Чикаго, Детройт, інші місцевості, щоб показати і перед Білим домом, і перед Росією, що народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Ще перед завершенням одну хвилинку мовчанки ще раз в пам'яті Небесної Сотні, а тоді заспіваємо український національний гімн, але хай прапори так високо тримайте, щоб всі бачили. Я прошу вас скинути свої капелюхи, шапки, одна хвилинна мовчанка, нехай Господь Бог прийме їхні душі, душі наших новітніх героїв. Український національний гімн. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава нації! Слава нації! Добре.